donors and development partners and government to lead education programs in. Welcome, both of you. Next will be Madagascar, Jani Oliver, Ms. Jani Oliver. Jani is the Chief of Education in the Ministry of Education. Is Jani here with us? She's there. Okay, good. Next is Botswana, your neighbor here. And we have Rapelang Bogatu. Welcome. She's a Chief Education Officer, pre-primary and primary education. You're welcome. Please sit, just. And the next person is from Senegal, and that's Sheikh Bear. He's also a director of elementary education. You're welcome. And from Benin, we have Mr. Ahisu Andre Totin. Ahisu. Ahisu. He was here earlier. I spoke with him. He said, okay, great. And from Kenya, we have Dr. Elias Abdi, Director General for Education. And from Liberia, we have James Kiawe. James Kiawe, Country Manager, Liberia. The only person not from government, but we will explain the reason for that. Everybody else here is from government and is in the classroom more times than anyone, I think, who is at their level. So welcome. Let's clap for them, please. Let's clap for them. So if you could put for me the slides, I introduced the topic of the day. I think we can get started. I just want to start by saying that there's a report that has been quoted extensively here today, the GEEAP report, CHIP report. It has identified what it is calling smart buys as two of the most effective programs that have been found to have evidence to work at large scale. First of all, at evaluation level, to testing at large scale in different contexts with great results. And that is TAL, teaching at the right level, and structured pedagogy. The countries you have here are countries that have implemented either TAL at large scale or structured pedagogy or different iterations of that program, and will share with us today their practical experience, the lessons they are learning, and what they think we could take away from here as we go to implement in our own countries. Before we start, I'd like to say that there's a Mentimeter. So I'd like for you to have your phones or laptops so that if you have any questions, as this great panel speaks, you're writing them down. And please write down your name and your organization. And the reason for that is because I would like to prioritize questions coming from government, especially, but also any other questions that might shed more light into the experiences of implementing either TAL or structured pedagogy. Thank you. And that's the code. I hope you can see it. I don't know if it's blocked
or you can see it, but that's the code. I think we can go to the slides now. So what is the challenge that we are trying to solve today? I think it's a challenge that has been mentioned by many people. The fact that children are not learning in Africa. They are in school, but by grade 10, they are not able to read a story with understanding, a simple story with understanding. I think that is disheartening to all of us here that are in education. That is the main reason that we are here today. And it's the same or worse statistics for mathematics. I think Ben Piper did mention today about the Ethiopia statistics. I believe it is the same in almost every country in Africa, that our children are failing, and we are failing in fulfilling the promises that we've made globally as countries, as educationists, that we have made to children. And if you failed a child, you know what it means, right? If they have the power, they'll come to you and pressure you until you give them what they want. Now, you may not be feeling that pressure today, but if we don't do something, we will feel the pressure later on when we have children who are not able to read and cannot contribute effectively to the economic, social development of our countries. Next slide. So I'd like to shed some light on the two programs or approaches that we will be talking about today. The structured pedagogy and teaching at the right level. And you will realize there's a lot more similarities than differences. So it should be easier to think about how we can probably implement both in the classroom. So structured pedagogy, and I borrowed this slide from, modified it a bit from Ben Piper's slides that he has used for a long time. Structured pedagogy is a coherent package of components that work together to improve teaching inside the classroom and also learning for children. And it has certain components that make it work. And these are, there will be teacher guides or lessons plans that guide how the teacher delivers teaching in the classroom. Face-to-face practical teaching. Ben, I think you need to explain to us why you said face-to-face, but face-to-face practical teaching, because it's practical, is probably the reason it needs to be face-to-face. Ongoing teacher support and mentorship, and student materials in plenty and sufficient, at least one-to-one. One book to one, similar book, right, to one learner. And then assessment that is linked to the training, the teaching itself. And then let me come to the teaching at the right level and also say some of the components that make it a successful approach. Is that in teaching at the right level, you assess learners mainly of grades 3, 4, and 5. And let me mention that for structured pedagogy, it's been proven to work for especially grades 1, 2, and in some places to 3. And then teaching at the right level, now a lot of it has been literacy. Teaching at the right level combines both math and reading. And you take children of grade 3, 4, and 5, you assess them one-on-one, right? And the idea is to understand your learner better than anyone else in that school, in that community, so that you know what they are struggling with. One-on-one, so that you know where to place them. The groupings are like a beginner, someone that doesn't know how to read or cannot identify numbers. Someone who can read, recognize letters or syllables. In Africa, we use syllables. Someone who can read a word, a paragraph, and a story. And those children, you put them together according to those levels, not according to their age or grade. You use those levels regardless of their age or grade. And the point is that when you begin to teach them, you want to focus on what they are struggling with, right? If
in grade 4, 3, 4, 5, the curriculum is very advanced and very academic, but also very ambitious. There's not much room to teach foundational literacy and numeracy. If you've looked at a textbook for grade 3, 4, 5, it assumes the child knows how to read. Because literacy, foundational literacy and numeracy and math is taught in grade 1 and 2. So if you pass those grades, and we saw the statistics, and you cannot be able to read or do math, then basically you will take long or never to catch up with those foundational literacy and numeracy skills. So we focus on those skills, set aside time, a period in a day, where the focus is on FLN skills and not on the curriculum or the textbooks that is given by the ministry. We then regroup as the skills improve. So if you find that a child has been through 2 weeks and has already progressed to the next level, you don't hold them in the level they are at, you move them to the next level. And then you can regroup again based on the advancement of the learner. And then we have mentor instructors. Mentors are people that have been trained on the approach. They know the activities to implement because TAL has very specific classroom activities that are play-based, fun, engaging to the learners. You start with, you focus on those activities in the classroom. The mentors also would have been practiced in the classroom, been trained and then practiced in the classroom. They would have seen the improvement in their learners' foundational skills. And therefore, they're already sold on to the approach when they go to check it in the classroom. And then we monitor, we have a lot of classroom observation. We do teacher training and mentoring, material development as well that are very specific for FLN skills. Next slide. So for structured pedagogy then, the series, I think I did talk about this significantly, so I think we can skip this. And we can also skip this, but it shows the progression of the classroom progression, the simple one on one assessment, the activities I talked about, children learning in groups, as individuals as well, and in whole group. And then they progress to the next level. Assessments again are done, and you repeat the cycle. Next. So, as we ask the questions, I would like for you to keep this in mind. And maybe before we get to the questions, we can start with our first speaker. Faith, could you talk to us about, introduce yourself first? I know I did introduce you. And introduce your program in Zambia. What? Okay. Yes. Faith Kiulabantu Mwamba is my name, Senior Education Officer Primary in service department under TES. Our program is called Catch Up, and I'm sure I will take you back to the memory of our presentation early this morning by PS, and I want you to keep that in mind because most of the things I'm going to talk about takes us back to that presentation. So one of the things that must be put on the table is that we started implementing in 2016, 2017, starting with 2 provinces, Eastern and Southern provinces. That was our pilot, and I don't want to go in those details because you already heard. I don't want you to start dozing. And please don't doze on me. Yeah, for Zambia, we really picked on what we already have in the Ministry of Education as our structure so that we work according to what is already in the system. I don't know whether I should continue going in the question or I wait for you to ask. I think because we heard a lot about your program, yes. I think for now, just take about
2 minutes for Yeah, each I of you think so. to just introduce your program. Then I'll get to the questions, if that's Thank you. fine. I think for Faith, we saved time because the program was elaborated earlier today by the permanent secretary. Costa, go ahead. OK. Bonjour, je suis Faustin Kofi. Je viens de Côte d'Ivoire. Je suis inspecteur général de l'éducation nationale. C'est un plaisir pour moi donc de participer à ce forum de partage, surtout dans des expériences. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler un tout petit peu du cas de la Côte d'Ivoire sur ce que nous avons pu développer en matière de programmes d'enseignement ciblés. Alors, les anglophones vous diraient TARL, Teaching at the Right Level. Effectivement, on a pu donc déployer tout un processus qui aujourd'hui donne des résultats bons pour nous. Et nous sommes dans un processus maintenant donc de mise à échelle. Et je pense que tout à l'heure, on aura donc l'occasion de développer davantage là-dessus. Merci. Merci. Je suis Madame. Je représente ici le projet DAFIT en tant que point focal du projet au sein du secrétariat général du ministère et à la fois en charge de la division, en charge de l'axe stratégique amélioration de la qualité. C'est un plaisir pour moi aussi de partager l'expérience de Madagascar ici pour tous les pays ici présents. Nous en avons beaucoup appris pour la séance de ce matin, mais nous espérons aussi pouvoir partager et accueillir encore d'autres expériences pour améliorer. Nous développons à travers le projet DAFIT le PMAC ou le package minimum axé sur la qualité, là où nous développons le TARL pendant les cours de remédiation qui sont des cours en dehors du temps scolaire. Donc, je pense pouvoir partager avec vous ces expériences et surtout de partager avec les autres pays aussi la perspective de mise à l'échelle. Merci beaucoup. Good afternoon. As introduced, my name is Rapela Mbohatsi from Botswana. We are in Africa as well, and the statistics that have been mentioned are also affecting us. So our learners fall behind, and we have partnered with Youth Impact in Botswana to introduce teaching at the right level, TAL for short. And we started with numeracy. Now we are coming with a literacy program, which has been run from standard 3 to standard 5. And we are seeing an improvement on our learning outcomes. Because for us, in Botswana, when it came to IFA, we're doing very well. But we realized that when it comes to issues of quality, we're lagging behind. And that was a concern. So we wanted to see how do we close that gap to ensure that our learners do not only come into the classroom, but they actually access learning. Thank you. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Cherbey, je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire au ministère de l'Éducation nationale au Sénégal. Et je suis en charge de la coordination du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Ce modèle est une réforme majeure de notre système éducatif qui veut utiliser les langues nationales à côté du français pour améliorer les compétences de base des élèves. Donc, je vais avoir l'occasion de parler de ce modèle qui est une grande réforme pour notre pays. Merci. Je vous salue tous. Je m'appelle Totien Ahisso Amré. Je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré et chef de région pédagogique. La région pédagogique, c'est une subdivision du ministère au niveau d'une commune. J'ai en charge la commune de Porto-Novo, au Ghana. Et j'ai participé depuis le début à l'élaboration des curricula révisés en mathématiques et en français au CI et au CP. Et c'était une réponse aux difficultés qu'on avait constatées par rapport à l'apprentissage au niveau des enfants du primaire. Et donc, l'approche que nous avons adoptée pour répondre à cette difficulté, c'est la
pédagogie explicite afin d'aller vers l'enseignement structuré. Et donc, nous avons démarré en 2018 et je pense que nous avons atteint la généralisation au CP en 2022-2023 et ce serait avec grand plaisir que je partagerai avec vous l'expérience du Bénin. Je vous remercie. My name is Elias Abdi. I'm the Director General in charge of basic education at the Ministry of Education, Kenya. For us in Kenya, our journey actually started some times back before the TESS, Transforming Education Summit. And I would say the successes we have achieved and foundational learning in our country contributed also to the debate towards the Transforming Education Summit. And we've achieved a number of successes in that area. And so you must have heard of the Tusome program. Tusome is Swahili for Let's Read. And we also had a numeracy program with support, which we have scaled up with support from GPE and the World Bank. Tusome was mainly supported by the USAID. So there are a number of achievements that we have made. And so I'm more than willing to share with you the successes, the strength, and maybe the challenges that we've encountered in starting from pilot to scale. Thank you very much. Thank you. My name is James Cowan. I'm the country manager for Luminous in Liberia. So the Luminous program is a one-year catch-up program for out-of-school children. So over the space of 10 months, students go from not knowing how to identify letters to knowing how to read the simple passage. Our program covers grade 1 to grade 3 over the 10 months. By the time the students leave our program, they're reintegrated into public schools. I need to explain that the reason we invited Luminous is because of your breaking research recently that you doubled learning outcomes with a very intense program. And I'll be asking you a question about how you think that could be scaled, especially in government systems, in the next question. Maybe I should get there now, and I'm focusing on Zambia because of your experience here, and then Madagascar because of your community-based initiative that you've scaled largely, and Botswana as well, your scaling experience and especially adaptations. So I'd like to ask a question on contextualizing an idea that comes from outside. What are some of the adaptations that you've made to the original idea or original program as was designed from pilot to, if you piloted, to the implementation today? Are there certain adaptations that you made? And could you speak to those adaptations, especially for Zambia? We start with the host, and then maybe others can add to that, especially Madagascar and Botswana. And then I'd like for Liberia to maybe help us see how you think, using the lessons coming from here, you could use those to scale a very effective program. Thanks. Thank you. For Zambia, like I said, the beauty is it was already discussed by peers, but we started our pilot by experimenting what kind of TAL would use. And what we did was to let each province suggest what worked well for them, because this remedial program is done by dedicating 1 hour, either before or after learners get into the normal class. So what we picked and what worked well was that we allowed each school to work at what they saw fit for themselves. And that's how we managed to adapt and use what we are using today. And the other thing was that, like I said earlier, that we capitalized on the systems in Zambia, because for us, we picked on the leading structures that runs from national level up to school level. And this is through TESS, which is Teacher Education and Specialized Services, where we have personnel from national level, where I am,
to school level where we have the 6. I'm sure you remember PS explaining what SIC mean, and these are insert coordinators at the school level. So we use this channel in order for us to manage the delivery of the catch-up program. Then we also capitalize in the use of the teachers. Where we got it from, they usually used volunteers. But for Zambian setup, we used our own teachers because why? We do not have the monies to be able to handle the volunteers. So what we did was to make sure that our own teachers teaching grades 3, 4, and 5 were the ones that were using the methodology, using the local materials. That's also another cost that we curtailed. Then the other thing was that we used the local language. Here, I should hasten to say that, yes, we use the local language, but we also have experienced problems where children would use the familiar language from where they are coming from, but when they get into schools, they must use this, one of the 7 local languages that are done in Zambia. But that also would say that makes it easier for our teachers to implement. The other way is the use of sprint. We have a sprint system where teachers meet to discuss their various problems. And one of them was to do with the catch-up delivery. So teachers would always meet when they have experiences, positive or negative, and they would share either physically or through the WhatsApp groups. We have so many WhatsApp groups. Evidence is shown if you did take time to check on the people that have done the displays around this auditorium, you would see that one of the things that they have done is to share what they have been able to experience. The other thing is data management, and that we use that data to inform decisions and also to just do the reviews and be able to work around what would be challenging. So in Zambia, I would say that that's how we've managed our TAL implementation. Thank you. And you gave it your own name, right? Yes, yes. For us, we call it catch-up. Catch-up, yeah. And it is not a project, but is a program. And by the way, if you asked around, you'll be told that I am the mother of catch-up because I started with it. And the father of catch-up is Mr. Azemba. I'm sure he must be somewhere here. But be rest assured, we'll never get married. It's just a mother and father. Yeah, if you can give it to Madagascar, Olivia, you took a program from outside. You did not initially use a government process. You used, well, it could be quasi-government. You used school management boards and committees to implement the program. And it seems to be coming from bottom up, community-driven, yet government is engaged in it. Could you, in addition to speaking about that particular experience, could you share any other adaptations or what this implementation has entailed to make it a success? And now you're in, scaling like in 2 different countries, probably for this particular approach, but particularly for you, it's Madagascar. Could you share your experiences? Merci beaucoup. Effectivement, pour Madagascar, nous avons le projet TARL ou projet d'appui à la gestion participative et décentralisée des écoles. En fait, le projet a été co-créé avec le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la JICA
justement pour répondre aux crises d'apprentissage que nous venons de parler depuis ce matin. On a débuté la mise en œuvre du projet en 2016 avec 2 régions pilotes. Et actuellement, nous sommes dans la 7e année de mise en œuvre, qui termine aussi la phase 2 du projet, où nous touchons actuellement 11 régions, qui est à peu près la moitié de la zone nationale. Pour contribuer à l'amélioration de cette de résolution de ce crise d'apprentissage, le projet a développé de grandes stratégies, et ce qui donne la particularité pour Madagascar, parce que premièrement, nous développons une bonne base pour une meilleure gestion de l'école, avec une forte mobilisation et une forte participation de la communauté. Et deuxièmement, l'amélioration de la qualité à travers l'application de la méthode TARL pendant les cours de remédiation. Comme je l'avais déjà énoncé auparavant, les cours de remédiation, ce sont des cours qui sont organisés en dehors du temps d'apprentissage scolaire. Et c'est à travers ces cours de remédiation que nous utilisons le TARL pour rehausser le niveau des élèves, suivant leur niveau, suivant le test ACER qui est réalisé au début des cours de remédiation. Comment ces cours de remédiation vont-elles se faire? Premièrement, nous organisons les tests en début pour tous les élèves de la 2e année en 5e année. Et nous partageons ces résultats avec toute la communauté. Et c'est à travers ce forum où nous partageons les résultats que toute la communauté va proposer des solutions pour l'amélioration de ces niveaux. C'est à travers ce forum qu'ils vont définir l'heure pour réaliser les cours de remédiation qui varient entre 1h30 à 2 heures par semaine et durant auparavant, pour la première phase, nous avons fait les cours de remédiation pour un trimestre, donc pour 3 mois. Mais actuellement, comme nous avons réorganisé le calendrier scolaire, nous réalisons les cours de remédiation pendant 4 mois, soit 2 bimestres. Et comme la communauté est engagée dans ce processus, la réalisation de ces cours de remédiation ne se font pas seulement par les enseignants, mais aussi avec des facilitateurs qui viennent de la communauté. Et ces facilitateurs sont formés au préalable pour pouvoir aider les enseignants dans la réalisation de ces cours de remédiation. C'est pour cela que nous avons pu, à travers les évaluations, avoir les résultats. Par exemple, pour la lecture, nous avons, pour les 11 régions d'intervention qui touchent environ 1 400 000 d'élèves, nous avons eu une amélioration de 29% pour le niveau paragraphe et histoire en lecture, ça veut dire. Et en mathématiques, nous avons eu une progression entre le pré-test et le test final du test ACER, une moyenne de 26,4%. Pour le système, c'est vraiment c'est grand chose parce que face à toutes les crises, se rajoute encore pour Madagascar que le temps d'apprentissage est vraiment très limité. À cause des aléas, à cause de la pandémie et tout, nous arrivons seulement à accomplir 400 heures sur les 960 prévus. Donc, l'organisation de ces cours de remédiation est un des moyens pour pouvoir combler ce manque de temps d'apprentissage. Et c'est pour cela donc que nous projetons là actuellement d'étendre l'intervention sur toute la zone nationale pour la phase 3 du projet. Et du niveau structurel, comme Madagascar est entré dans le nouveau modèle du GPE, je pense qu'il y a eu des représentants de la GPE qui sont ici présents. Nous sommes en train de conclure le pacte de partenariat avec la GPE où
le modèle s'inscrit parmi les réformes prioritaires pour Madagascar, donc qui sera développé aussi à travers le développement du programme avec la GPE. Ce que je veux dire par là, c'est que l'approche que nous menons actuellement est peut-être en dehors des temps scolaires, mais nous sommes dans la réflexion de pouvoir les structurer pour les heures en classe, pour les programmes d'études, pour les programmes scolaires, compte tenu que durant la contextualisation de Tarl, nous avons beaucoup travaillé sur la cohérence entre les contenus du programme scolaire et les contenus de ce qui doit se faire au niveau des cours de remédiation. Et bien évidemment, pour ce programme, nous avons utilisé le Tarl pour améliorer l'apprentissage de la langue nationale en lecture et les mathématiques. Donc, c'est à peu près l'expérience que nous avons vécue et que nous sommes, et en termes de perspective aussi, nous pensons vraiment développer cette approche de développement communautaire qui va se vulgariser petit à petit, parce que c'était vraiment très important l'engagement de la communauté dans ce processus. Ils se sont même engagés jusqu'à mettre en place des cantines scolaires pour que les enfants puissent rester à l'école et suivre. Parce que, par exemple, s'ils sont à l'école le matin et que le cours de remédiation soit organisé dans l'après-midi, les enfants ne sont pas obligés de rentrer chez eux pour faire combien de kilomètres à pied. Donc, la communauté même s'est organisée pour la cantine scolaire afin que les enfants puissent vraiment suivre et rehausser leur niveau, parce qu'ils se sont vraiment sentis abattus pendant tous les forums que j'ai assistés à voir les résultats de leurs enfants en lecture et en mathématiques. Voilà, peut-être c'est à peu près tout. J'ai déjà consommé beaucoup plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Thanks. Thank you. Next is Botswana. If we could keep it now very brief so that we can reach to the other things. Oh, thank you very much. And in Botswana, we have 10 educational regions. So we piloted with one region where we were using the youth impact facilitators to deliver the program. And this was done in the afternoons after normal teaching hours. But as we're moving forward, now we are using different modes of delivery. We have the delivery that is done by the youth impact facilitators, but we also have what we call national service Tirola Sechaba in our Setswana language, participants who are placed in schools. So we have them also trained by Youth Impact and delivering the program. And we also have the teachers trained and delivering the program. So that's how we're contextualizing it to our level. Now we have observed that where the teachers are delivering the program, the scale up is a bit faster. One of our regions that has just lately took up the program, Northwest region, has already rolled out the program to 74 or all the 74 primary schools in the region, whilst the others that are using other modes are lagging behind. We also are doing this, looking at the use of local materials. This has proved to be very cost effective for us because we use readily available materials. The lessons are fun, the activities are fun, and it's readily available materials, so we don't need to spend anything on that. So it's very cost effective doing that. And we also finding that as we do this, we're looking at 1 hour that we deliver in the program for 30 days. Now, when we do this, it can be, in some cases, it's timetabled, scheduled, timetabled, but there is flexibility to allow for where it can be convenient for a school or a particular region so that they decide what is suitable for them to deliver. But we realize that when it's not scheduled or timetabled, the teachers feel it is extra load. And so would better have it timetabled. And that's what
we're planning to go on, because as we integrate it into everyday teaching, it will be better to be part of the timetable. Thank you. Thank you very much. James, now you've had some of the adaptations. Could you tell us, first of all, speak about your groundbreaking research, but also how you think it could be scaled? If you could, yeah. You want to say something before we give it? I'll come to you shortly. Yeah. Thank you so much. Just some brief background on the RCT results from Liberia. So at the beginning of the school year, we did a randomized control trial comparing Luminous students, control students, and students who were in government schools. So that means they've had access to 2 or 3 years of schooling. And remember that students in the Luminous program, they're out of school children, so they have not had the chance to go to school before. And by the end of the 10 months, we actually realized that Luminous students start off the year reading about 4 words per minute on average. Over 10 months, they were able to read about 30 words per minute. Obviously, there were children who read a lot higher than the national benchmark. But what was really, really striking was the fact that government students started off much higher than Luminous students. So they're reading about 13 words per minute using the USAID EGMA. By the time the year ended, our students were reading twice the rate of government students. And obviously, for the last few months, there's been a lot of conversation around what is the secret sauce that enabled this success. Like something we've been telling people is like for the last 4 years, we've had a couple of evaluations showing this result. So it was not surprising that the RCT results show similarly strong performance. But there are a couple of things. One is class coaching. I think we invest a lot of time in teaching teachers before they get into our classes. But then once they get back into the classes, there has to be an element of follow-up. We have to ensure that whatever they learned during their teacher training program is actually being implemented in the classroom. So there are supervisors who go there every once a week, coaching students, coaching the teachers, observing what is happening in the class. And there's a very intense focus on real-time data collection. So that data then go into a dashboard, and someone is able to look at it every day to figure out which classes need support, where we have the most number of struggling students, and how we can adapt their curriculum to ensure that over the 10 months, every student has the chance to actually succeed and transition into a secondary school. And then there's also an element of pacing their curriculum for mastery. I think most of the time we see curriculum that are too ambitious. We're overestimating how much children can learn. But in this program, we're able to use that data now to ensure that if students are falling behind, you're able to recalibrate and go back and adjust their curriculum to meet them at the level that they're at. So obviously, there's still a lot of work that we need to keep doing to ensure that every student in this program, not just looking at the average data, and then over the next 2 or 3 years, obviously, the long-term vision is to embed some of these key learnings into a national program, especially with the Liberian government. And I think something we've been discussing with the government over the last 2 years is really ensuring that data becomes more the hallmark of how you design policies and how you're able to intervene in schools. Most of the time we see government school supervisors go to school just to monitor, but there's no real coaching, there's no real supervision. How we shift some of that mindset to ensure that classroom visits can do much more than just monitoring to see whether we have children in class or we have teachers in the classroom. Thank you. Thanks. I think, the biggest challenge will be that, getting government and starting with Liberia, I think would be useful. Thanks. The next question, if especially Kenya and Benin could take this, because it is about your experience. You've scaled ADEA program, the Tusome program that you talked about. And Benin took the World Bank program that is implemented also in Cote d'Ivoire. And they are implementing it as a structured pedagogy program covering the whole country. Maybe you could, I'm not sure it's the whole country or most of the country for Benin, but maybe you can tell us how that journey has been of scaling. How has it been? What lessons do you have for all of us as we plan to scale these evidence-based programs? And if you have any lessons for us, that would be great. Thank you. So I think I just want to say that our journey started way back in 2003 when then His Excellency President Kibaki introduced free primary education. President Kibaki was an economist by profession.
And he believed that basic education makes the person functional. And so when the person is able to read and write, giving education to the masses, they're able to participate in the productive sector of the economy. And so when that happened, he put in place capitation funds that were disbursed from the Ministry of Education headquarters to the schools. And the schools were able to procure books, support operations at that level. We started that for the first time in 2003. Then we realized that the students' numbers skyrocketed all of a sudden. And so the issue of now students now completing the system with no even basic skills came up, because classrooms, class sizes started going to 80, 100, and so on. So with that, over the years, of course, teachers have been struggling, especially at the foundation level, with the 3 R's: the reading, the writing, and arithmetics. But you see now with that, again, that's the time we now started partnering with USAID, with RTI, and we did a pilot. We ran a pilot in around 2008, 2009 there. What we did was, in that pilot, we had a pilot by the name Primary Mathematics and Reading. And at the end of it, when we did the study of the pilot, the schools that benefited from interventions that we came up with, and this is the structured pedagogy. Structured pedagogy for us as a ministry was not difficult to accept, because at the end of it, it's giving more support to the teacher. In any case, during pre-service, any teacher is trained to ensure that before you go to class, you must plan, you must prepare, you must present, and you must self-evaluate. Because at the end of it, if you present a lesson, you need to evaluate to ensure that, to ask yourself questions like, have the students understood? Where do I need to improve? So what Prima came up with is just to support the teacher with all the requirements that he needs in the classroom, including textbooks. You see, we ensured all the children in those pilot counties had the textbooks, prerequisite books. So when these interventions were put into place and the study was found, the results in the primary schools were almost showing double the performance in terms of the control schools. Now with that, with support now from USAID and then the GP on the numeracy, USAID on the English and Kiswahili, we scaled it up to the 23,000 public schools and also the low-cost private schools. We're talking of a population of around 9 million children in the whole country. And so when we scaled up, these interventions actually, at the end of it, when we did the end line, the verdict was that it was equivalent to an addition of 1 year's schooling at the end of grade 2 in terms of the performance. And what did we do? The main support teachers used to have, in our case in Kenya, is what we are calling the TAC tutors, teacher advisory centers. Teachers were supposed to go to a center, but we renamed that. These were experienced teachers in a center where teachers could go and get support. We renamed that and recalled them curriculum support officers. We removed them from the center to the class to support them in the class. And so the other thing that we did was, there was a lot of, M&E. We collected learning data, a lot of learning data, so that the use of technology again, because this curriculum support officer, once he goes to class, will be able to get data. That data is, sent to a server at the center, at the headquarters. Based on the results we get from the field, we improve the teacher training, which was a big component. And the books were not an issue any longer. And therefore, for us, the lessons learned is that initially, we were relying on the schools to procure books at their level. But as a ministry, we have taken a decision to ensure that, because we have done some survey, the schools were using books mainly, funds that were sent to not for books, but mainly to, to run the schools and other operation issues. So as we sit here today, all our primary schools, every child has a book for all the subjects they're doing. Equally, at the high school level, we have still, as a result of that experience with this project, the Tusome, we have done that, and we have largely sustained the interventions from the Tusome project and also the numeracy, project. We have made them a program and embedded it in the system, and I'm sure largely our students are fluent in terms of reading at grade 3, at grade 2, and at grade 1.
So that is all I could share. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'd like to thank you so much. I'd like to come to Cote d'Ivoire and hear your experience, especially because I think what Cote d'Ivoire has done that's unique is to bring all education programs into one umbrella leadership. They designed a strategy for education. They designed a program, a national education program, and they're mobilizing all the development partners and the ministry to focus on that in what they're calling the holistic Panapaz program and scaling in the country. Different approaches, including TAL, which they call PEC, and also structured pedagogy through the World Bank funded program. Could you speak to that, especially your experience in that kind of sustainability approach that you're taking? Merci. Alors, effectivement, en Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre en place ce qu'on a appelé le programme national d'appui aux premiers apprentissages. Cela est venu du fait que pour adresser la question de la crise d'apprentissage, on a eu au départ plusieurs initiatives qu'on devait expérimenter. Et finalement, nous sommes allés à des phases pilotes avec certaines de ces initiatives et nous en avons, après évaluation, adopté certaines d'entre elles. Et c'est pour cela que je dis avec ma collègue tout à l'heure, quand elle parlait donc de données, il faut dire que les données, c'est très important lorsqu'on envisage de passer à échelle. On ne peut pas vouloir mettre en place une stratégie de mise à échelle si on ne prend pas en compte les données. Alors donc, quand il y avait eu ces multitudes d'initiatives, il y en a celles qu'on a pu donc mettre en pilote. Après, on a évalué donc ces pilotes-là. On est passé à des phases d'extension. Mais on a compris que si nous n'allions pas à un engagement formel de l'État de Côte d'Ivoire sur l'approche, on pourrait ne pas donc réussir à toucher tous les enfants de Côte d'Ivoire sur leur amélioration en matière d'apprentissage. C'est pour cela qu'on a convenu en Côte d'Ivoire que dorénavant, toutes les initiatives vont se développer dans un cadre formel qu'on a appelé, je l'ai dit, donc le programme national d'appui aux apprentissages, comment dirais-je, scolaires. Et c'est ainsi que, avec tous nos partenaires, que ces partenaires soient donc la Banque mondiale ou les autres organisations techniques et également des partenaires financiers qui ont participé aux échanges avec nous, on a convenu que pour mieux être organisé et pour une efficacité justement dans notre volonté d'aller à l'atteinte des objectifs d'amélioration des apprentissages, il faut que ce soit donc sous ce coupole-là de ce programme. Quant aux initiatives elles-mêmes, on a pu les mettre en œuvre avec l'appui de nos partenaires qui étaient avec nous tout le temps autour de la table de discussion. On a compris que même si l'État de Côte d'Ivoire devait s'engager en première ligne pour aller à une mise à échelle, il fallait composer avec tous nos partenaires. Et ces partenaires-là, aujourd'hui, effectivement, continuent de nous assister parce qu'eux-mêmes, ayant compris le bien fondé, et je crois que des voix plus autorisées que la mienne en parleront tout à l'heure dans le cadre donc, de la conférence des ministres, parce que mon ministre va intervenir pour donc l'indiquer encore et insister là-dessus. Il a fallu donc cet engagement-là pour que tous nos partenaires qui s'asseyent autour de la table avec nous pour discuter de nos orientations, pour discuter de nos défis, puissent accepter aujourd'hui de dire, écoutez, on vous finance, on vous accompagne, parce que on a également la même vision quant à ce que pour réussir, il faut avoir et parler d'une seule voix. Et donc, le Teaching at the Right Level, le programme d'enseignement ciblé, on l'a adapté, c'est vrai, parce qu'il fallait donc le contextualiser. On ne peut pas donc partir de bout en blanc sur la phase pilote et croire qu'on fait un copier-coller. On ne peut pas dupliquer. On a fait des adaptations, mais le plus important, c'est l'implication du gouvernement quant à ce qu'il faille passer à échelle. C'est pour cela que dans nos programmes, comme les autres pays l'ont fait,
on a intégré dans le programme des enseignants, donc dans les emplois du temps des élèves et des enseignants, l'application justement donc du programme d'enseignement ciblé. Ça fait partie des emplois du temps. Ce n'est plus un travail de surcroît qu'on leur apporte, parce qu'au départ, ça paraissait comme étant un travail de surcroît. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Surtout que ce ne sont pas des ONG qui viennent dans l'école pour faire pour nous, ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont déployé tout le processus. Ce sont les enseignants avec des acteurs du ministère qui ont développé les différents outils que nous déployons, bien entendu, avec nos partenaires techniques qui nous ont accompagnés jusque-là. Et donc, l'engagement de l'État a permis que nous puissions donc institutionnaliser cette façon de travailler et faire en sorte que aujourd'hui, on a même débouché sur un partenariat qui est assez spécifique. C'est un partenariat public-privé. L'État de Côte d'Ivoire, comment dirais-je, en partenariat avec des fondations philanthropiques et des industries du cacao et du café, aujourd'hui du cacao notamment, ont créé un mécanisme de financement pour accompagner également donc ce que nous faisons, mais toujours dans le cadre du PNAPAS, qui est le programme national d'appui justement donc d'apprentissage scolaire. Et donc voici très très résumé un tout petit peu ce que la Côte d'Ivoire a eu à faire, mais il faut noter l'importance justement donc de l'écosystème que nous avons donc développé, avec qui nous avons travaillé depuis le début. Il faut dire que on a réussi aussi peut-être parce que on a pu élaborer ensemble un plan stratégique de mise à échelle. On n'est pas parti comme ça, comment dirais-je, sans boussole. Il fallait avoir une boussole et c'est ce plan-là qui nous guide, mais bien entendu sous le parapluie, pour parler donc, comme il a dit tout à l'heure, sous le parapluie dans du PNAPAS. Merci. Thank you. For Senegal, you've been a pioneer in MOEMS, especially for bilingual education, especially literacy, and I know that Faith talked about it as well. Could you share your experience in that, especially how you're thinking about scaling in the whole country and any lessons you have for us? Merci beaucoup. Pour le Sénégal, effectivement, nous avons adopté le modèle harmonisé d'enseignement bilingue, qui est un programme qui vise à systématiser l'utilisation des langues nationales dans le système formel. C'est un programme très ambitieux, mais il faut le rappeler, le Sénégal a eu une solide expérience en matière d'utilisation de ces langues nationales. Il y a eu des programmes, des projets qui sont de l'initiative de la société civile, comme par exemple arrête des ONG locales, etc. Et nous sommes partis de ces expériences-là et des rapports d'évaluation qui ont montré à travers des données probantes que quand les élèves commencent les enseignements apprentissages avec des langues locales, les performances scolaires vont être améliorées. Et fort de cela, nous avons élaboré le MOEPS, dont l'objectif principal est donc d'améliorer la qualité et la pertinence des enseignements apprentissages grâce à l'utilisation des langues nationales comme objet et médium à côté du français langue seconde. Donc, il y a une cohabitation entre les langues nationales et le français qui est aujourd'hui la langue officielle. Et donc, ce schéma a été aussi bien défini, par exemple, à partir de la grande section du préscolaire. Le principal médium d'enseignement-apprentissage, c'est la langue nationale et le français est utilisé uniquement à l'oral. À la première année et à la deuxième année du primaire, le principal médium reste la langue nationale, mais on commence à introduire l'outil du français à partir de la deuxième année. Et à partir de la quatrième, la troisième, la quatrième année, les deux langues sont dans un équilibre fonctionnel, 50%, 50%. Et à la sixième année, là, on va utiliser le français comme principal médium d'enseignement-apprentissage. Et ce programme-là, il a un schéma d'implémentation qui doit nous conduire vers la mise à l'échelle. Et ce schéma est structuré autour de 4 étapes. Il y a eu une étape préparatoire que nous avons bouclée, qui devait être de 2021 à 2023. Et le programme démarre à partir de l'année 2023-2024. Aujourd'hui,
Au Sénégal, nous sommes dans 9 régions sur les 16 que compte le pays, ce qui fait une couverture territoriale de 56,25%. Et il faut dire que ceci est possible aussi grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers comme l'USAID, qui met en œuvre un vaste programme dénommé renforcement de la lecture initiale pour tous. Donc, c'est un programme aussi qui couvre 4 778 écoles sur un total de 8 966, ce qui fait 52,95% en termes de nombre d'écoles enrôlées. Je parlerai aussi sur le plan pédagogique du dispositif de développement professionnel des enseignants qui est mis en place et qui accompagne le programme avec plusieurs modalités. Nous avons des formations en présentiel, nous avons des formations à distance, mais nous avons aussi des cercles de concertation que nous appelons les cellules d'animation pédagogique, qui sont aussi des instances de formation continue des enseignants. Il y a également un programme de coaching et d'encadrement des enseignants qui sont suivis par les directeurs d'école, par les inspecteurs, pour voir comment la fidélité de mise en œuvre du programme est en train d'être appliquée et comment ces enseignants-là doivent être accompagnés dans leur pratique quotidienne de classe. Et en ce qui concerne le matériel didactique, également, des manuels sont mis à la disposition des élèves. Des manuels vont être élaborés dans les 2 langues, en langue nationale et en français, mais aussi des guides pour les enseignants qui sont des guides scriptés qui donnent les détails de comment chaque leçon devrait être abordée et quelles sont les stratégies de transfert de la L1 vers la L2 que les enseignants devraient pouvoir appliquer. Donc, ce programme, comme je le disais tout à l'heure, le plan d'implémentation devrait aller vers une extension sur les autres régions du Sénégal à partir de 2024-2026 et une couverture totale des territoires à l'horizon 2028 pour organiser le premier certificat de fin de primaire à l'année 2028 avec le programme bilingue. Donc, voilà en résumé quelques idées que je voulais partager. Sinon, pour la soutenabilité du programme, il faut dire que en termes de financement, c'est l'État du Sénégal qui assure le leadership sur le financement, mais avec aussi l'accompagnement des partenaires au développement. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par l'USAID, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi par la Banque mondiale. Nous avons l'accompagnement financier aussi de l'UNICEF. Nous avons l'accompagnement technique et financier de la JICA, la coopération japonaise. Donc, le ministère a réussi à fédérer tous les partenaires autour de cette réforme pour que cela puisse être une réalité effective à l'horizon 2028. Donc, voilà une première intervention sur le MOHEPS. Merci. Thank you very much. I just want to make sure we have time for questions, do we? We have some time? Okay, great. And there would be on Menti, I see some people want to put up their hands or something. No, I hope that you put your questions on Mentimeter. So if we can go through those and see which ones that we could respond to. Poser une question. There was a question. I think any of you could take this really, Foster and Faith, or it's a question about who teaches children in TAL classroom and how are they prepared, incentivized. Who would like to go? In TAL classes? Faith, you want to go? Like I said earlier, for us, it's the teachers themselves. After being trained, we usually have trainings in a series where we start with master trainers, we do the mentor training, and then we make sure that all the administrators, because they're the ones that handle the running of the program at school level, then we train the teachers, the grade teachers, and these great teachers are the ones that share the 3 levels
in all the implementation. That's what I would say about Any incentives? the incentive, like I would say, is the issue of having to have children read. That's the most important incentive. Because when as a teacher, you are teaching and your learners are not doing anything, and suddenly the children are coming to school, those that are meeting the TAO class, which we call catch up in Zambia, are over the windows watching their friends play while learning, and tomorrow good results. And to tell you the truth, since our implementation from pilots to date, we are now in 8 provinces. We have seen percentage point increase at every assessment. So for me, that's the most important incentive for the teachers. Oh. Thank you. 8 out of 10 provinces, I guess. Yeah. Right. The other question, you want to respond, Pastor? Oui, je voudrais juste indiquer qu'effectivement, en Côte d'Ivoire également, nous avons la participation plutôt des enseignants par rapport donc aux apprentissages. Cela offre l'avantage de ce qu'un enseignant connaît mieux son élève, un enseignant apprécie à quel niveau son enfant se trouve à l'issue donc des tests qu'on leur fait faire. Et pas plus tard que ce matin, je parlais avec un de mes collègues quand je regardais les résultats qui arrivent, parce que nous sommes en train donc de procéder à des tests pour voir où est-ce que nous en sommes, mais c'est plutôt édifiant. On est aujourd'hui à des scores justement de 100% dans certaines écoles en matière justement donc de lecture, ce qui n'était pas le cas. On était donc à moins de 25% dans les écoles, mais aujourd'hui, avec le fait que les enseignants eux-mêmes mettent en œuvre ces stratégies, ils la comprennent, ils vivent avec leurs enfants, cela offre donc l'avantage à chaque fois donc de remédier là où justement on doit toucher donc du doigt quand il se doit. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit mon collègue. Merci. Juste un dernier mot par rapport aux... There's a question for you. Can I ask that before you answer to that one? There's a question, a different question, particularly for you, if you don't mind. There's a question about you, how you, as you answer that, how you adapted some of the adaptations that you put in place to motivate teachers. Maybe you can also respond. That's specifically for Madagascar. Is that okay? Oui, merci pour la question. Okay. L'adaptation que nous avons fait, comme je l'ai déjà un peu évoqué dans ma première intervention, c'était vraiment d'aller ensemble avec le ministère et la communauté, et avec c'était pas le projet qui était mis en avant, c'était vraiment les besoins du ministère en termes d'amélioration de l'apprentissage fondamental. Donc on a adapté dans une vision de pouvoir utiliser l'approche pour la langue nationale d'abord, pour pouvoir impacter le maximum de cibles aussi dans ce sens. Une des adaptations que nous avons fait aussi, c'est le développement et la mobilisation communautaire, parce que le package pour arriver à l'amélioration de la qualité, ça vient justement au renforcement de la gestion participative et décentralisée des écoles et des établissements. C'est une des adaptations parce que rien n'a été imposé. C'est au niveau on a fait des appuis pour améliorer la gestion des établissements, autant administratifs que pédagogiques. Et c'est au niveau de cette gestion administrative et pédagogique de l'établissement qu'est ressorti le besoin de devoir améliorer la qualité. Donc, c'est dans ce sens que nous avons fait l'adaptation, vraiment que c'est pas une imposition du ministère, c'est les besoins de la communauté d'avoir des enfants qui sachent lire et qui sachent faire le calcul. Donc, c'est un peu dans ce sens. Ah, thanks. Thank you.
I'd like for Benin to respond to this question. If you don't mind, then you can say things that you did not say earlier, since I may have skipped you. There's a question about skill, right? How you scaled the program. What are some of the lessons, challenges you faced in scaling your program, so that others can learn from that? Any experiences that you want to share, lessons learned, challenges that you faced? Je vous remercie. J'avais dit tout à l'heure qu'on a adopté comme approche phare et la pédagogie explicite. Et partant de là, nous avons restructuré les contenus. Nous avons changé de méthode de lecture. Nous sommes revenus à la méthode syllabique, vous l'avez détaillé, monsieur le modérateur, vous l'avez détaillé au début de la présentation. Et nous avons procédé à l'élaboration des progressions annuelles, de telle manière que de premier jour en classe jusqu'à quelques jours avant les vacances, l'enseignant sait avec précision ce qu'il doit enseigner, qu'on soit en lecture, écriture, en communication orale ou en mathématiques. Et puisque nous avons restructuré, il y a assez de détails. Et donc, il faut passer à l'intégration. Dès les premières semaines aussi, c'est l'immersion. Et donc, à l'immersion, après 4 jours d'enseignement, nous passons aux révisions, et laquelle révision permet de retourner sur tout ce qui a été vu dans la semaine. Et à partir de ce moment, jusqu'au CP, quand nous faisons 4 semaines d'apprentissage ponctuel, nous passons à l'intégration des acquis. Nous avons aussi revu comment les enseignants doivent intervenir auprès des apprenants à travers 3 points pour les nouveaux apprentissages. Nous avons parlé du modélage. Quand il y a un nouvel apprentissage, qu'est-ce que l'enseignant doit faire? La consigne qui est proposée à l'apprenant, lui-même exécute cette consigne en faisant tout à haute voix, de manière à ce que l'enfant perçoive ce qui est attendu de lui quand il sera seul. Après la pratique, après le modélage, la pratique d'idées. La pratique d'idées où l'apprenant travaille avec le soutien de l'enseignant, et quand il sent que l'apprenant commence par prendre le bon train, il passe à la pratique autonome. Et pour les enseignements en français et en mathématiques, c'est ce qui a été retenu. Et quand vous prenez les fiches, quand vous prenez les guides, nous avons fait de telle sorte que l'enseignant puisse trouver tous les repères qui lui permettent de progresser avec l'apprenant. Et pour les formations ont été faites aussi dans la même logique, c'est-à-dire les formateurs interviennent, démontrent d'abord avant que les participants commencent par mener des activités pour mieux se débrouiller ou non, pour mieux travailler en classe par la suite. Et en 2020-2021, nous sommes passés à l'expérimentation avec 36 écoles sélectionnées dans 12 circonscriptions scolaires. Quand on a eu les retours après l'expérimentation, nous sommes passés à la généralisation aussi en 2021-2022. Et pour cette généralisation, nous avons dû former tout le personnel d'encadrement. On a fait même recours au personnel qui ont fait valoir leur droit à la retraite, mais qui sont encore solides pédagogiquement. Et donc,
Cela nous a permis de former 22 500 directeurs d'école et enseignants de CI. Ces enseignants de CI, en 2022-2023, ont été formés pour le CP et nous avons formé une autre cohorte d'enseignants de CI, 12 500 à peu près, de manière à ce qu'on ait au moins 2 enseignants maîtrisant la mise en œuvre des curricula révisés selon l'approche pédagogie explicite dans chaque école. Et quand je parle d'école, il s'agit des écoles publiques et des écoles privées. Toutes les écoles publiques et privées sont impliquées dans ce programme à partir de 2021-2022. Et ce que nous avons fait, tous les documents élaborés, il s'agit des programmes, les guides de l'enseignant, le manuel décodable, les cahiers d'activités en français et en mathématiques, tous ces documents sont mis à la disposition des écoles avec l'objectif que chaque enfant a un manuel décodable pour la lecture-écriture, un cahier d'activités aussi, et un autre cahier d'activités en mathématiques. Et nous avons fait cela au CI, nous avons continué au CP, et ça continue encore cette année. Mais la grande difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à mettre en place les documents tout juste à la rentrée. Cela est dû surtout au fait qu'au début, nous avions pensé que les éditeurs au niveau national pouvaient multiplier les documents, mais notre partenaire principal, la Banque mondiale, a voulu que ce soit des appels d'offres internationaux que nous lancions et nous avons des documents de qualité. Après, de qualité physique aussi, après ces appels d'offres internationaux, mais le cheminement pour que ça revienne au port de Cotonou, c'est vraiment long, au point où nous n'arrivons pas à tenir dans le temps. Mais en 2021 déjà, quand nous ne tenions pas dans le temps, le ministère a pris l'engagement, a pris la décision, j'allais dire, de multiplier des extraits des documents pour les premières semaines, les 12 premières semaines d'apprentissage à l'école. Et jusqu'à cette année, je pense que au début du mois de novembre, on aurait déjà tous les documents dans les écoles. Cela se dispose déjà dans les circonscriptions scolaires et on attend que toutes les circonscriptions soient servies pour que tous les enfants commencent le travail dans ces documents-là au même moment. Et donc, voilà à peu près comment nous sommes en train d'évoluer avec les curricula révisés et sur la base de l'approche pédagogie explicite. Thank you. Abdi, I know you want to say something. Is it related to that? Thank you. I just wanted for the benefit of the rest on this Tusome, program and the scale we did in the country, just in summary to say that what worked specifically for us is one, 4 main issues. The first is, the teaching in the classroom. The in-service of the teacher, the support to the teacher, the face-to-face training, and support to the teacher by experienced teachers whom we're calling the curriculum support officers within the classroom. That to us was one of the game changers in terms of supporting the teacher. 2, the teaching and learning materials for the pupils and also the guides for the teachers. That again, we enhanced and we availed it in good quantity in terms of one-to-one. 3, the other game changer for us, I felt, is the learning data issue. We collected, we were doing assessment for learning. And this learning data that we collected improved, subsequent, teaching and learning in the coming terms, in the coming, months and so on. So that to us was also a main issue. The other issue I wanted also to point out here is the aspect of the coordination, especially at the national, subnational levels, that really there was seamless movement of information
and that really assisted. And of course, the programs, again, we kind of embedded it within, even in the system, in the curriculum, because Kenya at the moment is undergoing major education reform. And so the concept, the approach of, this pedagogy, this structured pedagogy is embedded within the curriculum itself from the start at the curriculum design level and so on. Even the assessment methods are embedded within that. Thank you. Thank you. For Cote d'Ivoire, there's a specific question. I still have a specific question for you for start. Stick strategy. There's is admirable. How was that process initiated? And what were the enabling factors which allowed for it to happen, to be established? Could you speak to that? Oui, bien sûr. Alors, bon, ok. Donc, je disais qu'il s'était agi pour nous d'abord de comprendre qu'on ne peut pas aller à chaque fois à des phases pilotes et ne pas avancer. Donc, à un moment donné, il fallait faire un choix. Et quand on a fait ce choix-là, il faudrait que et partenaires et acteurs du ministère, on s'accorde sur le fait qu'on doit d'abord avancer, évaluer et voir si ça apporte des résultats ou pas. Et donc, ça a permis que tous nous nous accordions sur le fait qu'il ne s'agit pas dorénavant donc de venir tous azimuts et dire qu'il y a une solution nouvelle, on veut aussi essayer. Je l'ai dit d'entrée, avant d'essayer, par exemple, certaines approches sur l'installation de premières compétences avec la Banque mondiale, le partenariat mondial pour l'éducation sur ce qu'on a appelé le PAPSE chez nous, et avant d'arriver également au programme d'enseignement ciblé, on avait eu 11 initiatives qu'on devait donc tester. Vous comprendrez qu'on ne peut pas avancer avec ça, surtout que nous étions en pleine crise d'apprentissage. À quel moment allons-nous donc évaluer toutes ces expériences pour dire que voici celles qu'on va donc adopter pour avancer? Alors, écoutez, le ministère a dit, écoutez, je prends mes responsabilités et on s'est expliqué avec nos partenaires pour dire que vous voulez nous accompagner à réussir quelque chose, voici le cadre dorénavant dans lequel nous allons donc opérer. C'est comme ça que nous avons donc adopté cette stratégie nationale donc justement donc d'apprentissage qui aujourd'hui permet que dans le cadre du programme qu'on a mis en place, nous puissions dorénavant partir avec d'autres initiatives, mais aucune autre initiative n'ira sur le terrain si elle ne passe pas dans le cadre justement dans ce cadre-là qui a été défini avec nos partenaires. Ça veut dire que et ministère et acteurs, on va s'asseoir, on va regarder, et si nous pensons que c'est utile, alors nous allons pouvoir développer. Auparavant, c'est vrai que beaucoup de partenaires voulaient nous accompagner, mais des organisations arrivent et elles se retrouvent sur le terrain en train de mettre en œuvre certaines initiatives. On ne peut pas évoluer comme ça. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris sa responsabilité. Mais bien sûr, comme je le dis, on est dans un cadre global, mondial. On ne peut pas croire que nous, État de Côte d'Ivoire, on se ferme, même si c'est notre devoir régalien que d'assurer l'éducation de nos enfants. C'est notre devoir que de dire, voici ce que nous allons mettre à échelle. Mais nous sommes accompagnés et nous nous inscrivons également dans tous les engagements que la Côte d'Ivoire prend au niveau international par rapport donc à la question de l'éducation. Mais aujourd'hui, j'ai failli dire que cette idée a été adoptée par tous nos partenaires, que ce soit donc la Banque mondiale, que ce soit le partenariat mondial pour l'éducation, que ce soit, je l'ai dit, des industries et même des fondations. Aujourd'hui, tous rentrent dans ce cadre-là, donc sous ce parapluie, pour employer encore ton expression, pour que nous puissions donc avancer. On est aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en train donc de déployer à échelle certaines initiatives qu'on a mis donc dans ce cadre-là, mais ce n'est pas un cadre fermé. Sauf que on ne peut pas aller dorénavant sur le terrain sans passer par là. Et passer par là veut dire que on a les partenaires de l'éducation en Côte d'Ivoire, ils siègent dans un cadre d'échange avec le ministère de façon périodique
Donc, on partage ces idées avec eux pour qu'ensemble, on trouve donc les voies les meilleures pour adresser des questions qui sont les nôtres, c'est vrai, mais comme nul ne détient l'intelligence universelle, on se dit que même nos partenaires aussi peuvent venir avec des idées novatrices et c'est autour de la table que nous pouvons avancer. Je l'ai dit, sur la question de la stratégie de mise à échelle, on était autour de la table avec des organisations non gouvernementales internationales, nationales. On était autour de la table avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF, avec des industries, avec des fondations. C'est avec tout ce concert-là que, autour de la table, nous avons pu identifier le mode qui nous permettait donc d'avancer. Voici donc ce que je pourrais dire. Thank you. Complementarity between structured pedagogy and TAL, and I think that's a big question that definitely we need to invest our energies in. I see 10 minutes. I think the main, and I think the question is for you actually, in the Zambian context, particularly for how TAL and PLP complement one another. I think in many cases, the structured pedagogy programs we've seen are implemented for grades and studies for higher grades. I do think that there are ways we could do better in terms of both programs learning from each other and integrating in a way that the teacher is not, for instance, the same teacher, if it is the same teacher, especially for where they overlap grade 3, that they're supported in the same way. But I'd like to hear from Faith what you feel that is how the two programs complement each other. Before I say that, I would want to also put to you when you asked about the incentive for the teacher. Remember, it's very rare that teachers are called for programs. So just taking them away from the class to go and train, there's the per diem or the transport refunds that they receive. That's an incentive for them. I just thought I should mention that. Then how do they complement? Our PLP program insists on local language learning. And that's the reason why when we talk about catch-up, we are saying that learners that should have broken through at grades 1 and 2 must be assessed at the higher grades, their levels, even if they are still at lower grades. We expect that our PLP is still the curriculum that our teachers are using in the teaching at the right level. We have not introduced anything as they implement the teaching at the right level. We use the same program, the PLP, to train the teachers in the way they should make the learning fun, cheerful, playful, and as such, there's really no difference. It is the same, even if it is in the teaching at the right level. It is structured, yes, and even in the PLP, structured it is, but our teachers are taught to be able to manage their lessons. The lessons fit according to the way they must bring, especially introducing the content that is easier for learners to play with. So that way, the learners are continuing from what they learned from grades 1, 2, 3, and 4, so that we'll be able to catch them and see how they are performing in the teaching at the right level, which is catch up in our setup. Thank you. Let's give them a round of applause. I know it's been a long time since we started. It's been an hour and a half. Actually, 45 minutes. That's quite a time. Just to summarize before we get there, some of the points that I had. I've heard about teacher support being very critical for success of both initiatives. There is something about data
driving decision making. I think that is something that we should all be going to think about, where data begins to drive decision making, not just at, I think there are large assessment programs that are used by policymakers, but we are talking about classroom level decision making. Is the teacher deciding on what to teach based on the need of the child? I think that's a critical piece coming out. I think the national approach that communications is eliciting a number of questions here, which means it's something that people are interested in. I heard about the coordination, definitely, but that I think the Kenya program for Tusome talked about that need to be taken care of to ensure that there is coordination. In scale up, I heard that when you use government teachers, the speed is faster than if you use. I think we really, as education people, have to think about how to get into scalable programs and not piecemeal programs, because that is where the impact for our children will come from, not anywhere else. I think there are questions about the two approaches and if there could be better alignment. So that, and I think for me, the key, the importance of these two programs is to ensure that the teacher is retooled so that they use the proper approaches for pedagogy that work for the children. I think that's the most critical piece that we have to go home with. So with that, a few and others that will come, I know, from the note takers, I would like to say thank you very much. Thank you to the panelists. Please, again, clap for them. And I hope that we have picked lessons that we could use for the future. I like the fact that the outcomes have continued to be the same, even at scale. I think that's great. I like the way you contextualize your programs to your needs in the country. I think that is the way that, you know, development should happen, that it's contextualized to the context, to the conditions of that country, and not just best practice carried from another place, implemented as one size fits all. I think that's great. Thank you very much. The next session. Thank you very much, Titus. A round of applause for our moderator. I think he's done a very good job. Thank you very much. And our esteemed panelists, thank you very much. I'm standing in for Kunda Mado. Obviously, I don't have the energy she has, but I will try. She will get back. So, honorable ministers, ladies and gentlemen, we now we are running slightly behind, but I think we'll catch up. So we are going to encourage you to take your teas, your coffee, your juice, your water, and come back with it so that we catch up on time, because we are now going into breakout sessions. So we'll have two breakout sessions. The first breakout session is a closed session for ministers, ministerial representatives, and partners. That is panel session 1, which is going to take place here. So we are going to demarcate this main hall. So when we come back, the first panel session, honorable ministers, representatives, and partners, you're going to be here in a closed session to be moderated by Albert and Dr. Obi. And then the second parallel session is going to be there, which is going to have more focused on country experiences. So the country, all the country experts, the country representatives, we expect you to be there. You have in the program the names, and others whose names are not in the program. It doesn't mean that we don't think about you. So you can go to the parallel session too. And that should take us up to
up to 5:30, 17:30 hours. So may I suggest we each take about, let's take about 10, 15 minutes, grab our coffee, tea, water, juice, whatever health break, and let's come back and start so that we can really manage time. So thank you so much. Back here in about 10, 15 minutes. Honorable Ministers, the health break, you go through the VVIP door. It's just next there. You can pick up your drink or water, whichever choice. The rest is, I think, at the back. So let's just spend time quick. Remind ourselves that for the school visits tomorrow, the forms are out there. So as you come out of the hall, please register your name in which particular school or center you're going to go to. This is important so that we can know how many buses we need and we can make proper arrangements. So I've been reminded to remind you about that. Okay, thank you so much. See you in about 10 minutes. Thank you.